Hello guys! Ngayon tuturuan ko kayo kung paano i-turn on ang end-to-end encrypted chat sa Messenger. Una pumunta ng Messenger. Then kapag nandito na kayo sa Messenger, ayan, makikita nyo yung 3 line dun sa left side. Sa upper, pindutin nyo lang. Ayan, kapag nandito na kayo, makikita nyo naman sa right side yung setting sign. Sa upper din, pindutin nyo lang. Then ayan, nandito na tayo. Scroll down nyo lang, hanapin nyo yung privacy and safety. Then i-click nyo lang yung privacy and safety. Then ayan, nandito na tayo sa privacy and safety. Makikita nyo yung end-to-end encrypted chats. Pindutin nyo lang yung end-to-end encrypted chat. Pindutin nyo lang yung message storage. Then kapag napindot nyo na, makikita nyo yung turn on secure storage. Pindutin nyo lang yung turn on secure storage. Then ayan, create a 16 digit daw. Pindutin nyo lang. Then dito, gagawa kayo ng 16 digit. Ayan, create your pin daw. Tapos ito yun naman yung confirmation. Ayan, ulitin nyo lang yung nilagay yung password. Then, ayan, tapos na. Ayan, ganun lang kadali mag-turn on ng end-to-end encrypted chat. Na-on na yung end-to-end encrypted chat. Ganun lang kadali. Thanks for watching. Subscribe me for more videos like this. Thank you.